From Bhagavad Gita we learn that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is the cause of all causes. He is the source of everything. As he states, Aham sarvasya prabhavaha, I am the source of everything. Matah parataram nanyat kinchidasti. Lord Krishna says there's nothing greater than me, nothing equal to me. No one greater than me, no one equal to me. So he is the Supreme Personality of Godhead. Purusham Paramam Divyam, it's stated in Bhagavad Gita. And we are all very, very small, tiny little beings. So bhakti means to recognize his supremacy and to love him. How can love be possible between someone so great as he and someone so small as we? Love can be between persons of more or less equal status. Even today in India, it's considered improper if marriage takes place between someone of high caste and someone of low caste. A rich man looks for another rich man's son to marry his daughter. A highly educated person isn't expected to marry an uneducated person. So how is it that Krishna, who is so great, so powerful, so much greater than us, how is it that we can love him? Well, that is another aspect of Krishna's greatness. That even though he's so powerful, but his love is also all-embracing. And Krishna, he actually enjoys receiving gifts from his devotees. As he states in Bhagavad Gita, Patrang pushpang phalam toyam yo me bhakta prayachati tataham bhakti upahritam ashnami prayatatmanha. Please give the translation. Now, Krishna is the source of huge oceans of water. He is the creator of millions of planets with vast forests with millions of billions of leaves. So how can we offer him even a leaf or water when everything belongs to him? And what will he gain if we give him a leaf or water when he himself is the source of unlimited leaves and water? The answer is, of course, that he has nothing to gain from us. But nevertheless, he appreciates the bhakti, the devotion with which the offering is made. And he sometimes acts as if incapable. Often seen the picture of beautiful Bal Gopal, child Krishna, who is sitting on the lap of his mother Yashoda, who feeds him thinking that if I do not feed Krishna, then how will he be nourished? Nityo nityanam chetanas chetananam eko yo bahada vidatati kaman. There are unlimited numbers of living beings, but there is one supreme who feeds all, who fulfills the needs of all. So that one supreme Lord who maintains and nourishes everyone puts himself in the position of being subordinate to Mother Yashoda. And she feels that it is my duty to maintain and nourish him. And even more amazingly, Krishna thinks that I am being maintained and nourished by my mother. Pitahamasya jagata mata tata pitamaha. Krishna himself claims himself as the father, mother, grandfather and supporter of the entire universe. And even more amazingly, Krishna thinks that I am being maintained and nourished by my mother. Pitahamasya jagata mata tata pitamaha. Krishna himself claims himself as the father, mother, grandfather and supporter of the entire universe. No one can be the father or mother of he, because he himself is the source of everything. But there is a special Shakti of the Supreme Lord, the Yoga Maya Shakti, by which he himself thinks that Mother Yashoda is my mother, Nanda Baba is my father, Srimati Radhika is my lover, and the devotees, they also think of themselves as such in relation to him.
So this is the higher level of reciprocation with Krishna. We should fear God. If we don't act according to His directions, then we have to suffer. If we act sinfully, then we have to suffer. So the beginning of theism is to follow the laws of God out of fear of punishment. But that is not actual love for God. Love means that one is in a relationship of full trust. And in real love, one wants to please the other. One is more concerned with pleasing the other party than in pleasing oneself. What goes on in material relationships, in the name of friendship, everyone wants to get something from someone else. The closest to spiritual love in the material world is the love of the mother for her child. The child passes stool on the mother and keeps her awake all night by crying. But with unlimited patience and affection, the mother simply goes on serving the child. Of course, there may be some expectation in that also, that when I grow old, my child will look after me. But in pure spiritual love, one doesn't think of one's own personal benefit in any way. This is only possible when we realize that we are not these bodies, we are pure spirit soul, we are part and parcel of Krishna. And then when one's love is more developed, one takes the position, one is awarded the position, maybe of the mother or father or lover of the Supreme Lord. We are all servants of God, but as long as we take the subordinate position, we cannot serve Him to the fullest extent. It is the duty of the children to serve the parents, but actually the parents serve the children in a manner that the children can never reciprocate. So when a devotee's mood of love for the Supreme Lord is so intense that he wants to serve Him more and more and more and more, then he may be given the position of a mother or a father or a lover. So when a devotee's mood of love for the Supreme Lord is so intense that he wants to serve Him more and more and more and more, then he may be given the position of a mother or a father or a lover. So the Supreme Lord, by definition, is superior to all others. But to accept the intense, loving sentiments of His pure devotees, He takes the position of a subordinate to His devotees. And in that relationship, the devotees, they don't think, I'm a devotee of Krishna. They just think that, well, just like Mother Yashoda thinks, well, Krishna is my son. She never thinks that He's God, but her love for Him is completely pure and more intense than that of millions of mothers. The loving affairs between Radha and Krishna are often misunderstood. But we should know that that love is purely spiritual. If it had not been so, then generations of very pure sannyasis would never have praised Krishna. Often people ask, well, how come Krishna married so many queens? Krishna married 16,108 queens. But He's God, He's unlimited, He can marry 16 crore queens, even that's not many for Him. He reciprocates with every living being. So for Him to reciprocate with only 16,000 queens is not very difficult for Him. But it should be understood that this love is purely spiritual. Neither Krishna nor His queens have material bodies nor material motivations. There is no trace of mundane lust or impropriety in their dealings. But the gopis of Vrindavan and the queens of Dwarka, they are great devotees who are Krishna's lovers and queens because they can serve Him best in that position. Their desire to serve Him and please Him is unbounded, unimaginable to us. It's very difficult for us to even imagine this, and therefore we might blame Krishna, because really we have very little idea of what pure spiritual love means. Because we don't have
insights into this or experience of this. Therefore, we must be governed by the morals of this material world. But we should not think that Krishna is restricted to the morals that govern ordinary people. Our love for Krishna, we can begin to understand by following the process of bhakti sadhana, by chanting the names of Krishna, especially that is recommended in this Kali Yuga. This has a profound effect on the consciousness. That our consciousness, in which we're mostly thinking about I, me and mine, we start to think Krishna, Krishna, Krishna. If we examine, we'll find that everything we do is for what we consider to be our personal benefit. But when we realize that my real benefit is to stop thinking about what's good for my body and my mind, or my family, or my country, or all these illusory temporary things, and that our eternal relationship is with Krishna, then we will understand Krishna te akela cheshta. Everything we do should be for the satisfaction of Krishna. Everything we say, everything we think, everything should be for the satisfaction of Krishna. Krishna is not a historical, passed away personality. He is not a theory. Krishna describes himself in the Bhagavad Gita. He is Paramatma within everyone's heart. He is the supreme proprietor. He is the supreme enjoyer. And he is the supreme friend. Bhoktaram yagyatapasam sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam. One who knows these three things, what happens? You tell? One who knows these three things? He will attain peace. Yeah. Gyatva mang shantim richati. So you should know this. You should know all these teachings of Bhagavad Gita. We are distributing Bhagavad Gita as it is, Unmai Uravil, so that people can learn about Krishna. This development or revival of love for Krishna is the only real purpose of human life. Whatever else we do in life, if we do not develop our love for Krishna, then it is a great disaster. From time to time we read in the newspaper about disasters, train crash disaster, earthquake disaster, tsunami disaster. How many people they say died in India in that tsunami? About 1,000 people, 2,000, who knows? No, maybe 15,000. 15,000, If you take all, So it's a great disaster, so many people died all at once, although they were going to die anyway, sooner or later. But an even greater disaster is that they died without developing their loving relationship with Krishna. So Bhagavad Gita gives us the knowledge by which we can revive our love for Krishna. Generally, those who are called Hindus, they have at least some kind of appreciation for Bhagavad Gita. But simply to think, yes, Bhagavad Gita, that's something good, that's not enough. We should study Bhagavad Gita and apply its directions in our lives. From Bhagavad Gita it is very clear that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and that we are to serve Him. We should do that under the guidance of experienced devotees, and in this way we can make our lives perfect in all respects. And I presume that's what's being said in this television program in various ways, week after week after week. We may discuss various issues, but all in the light of Bhagavad Gita. For instance, we may discuss that abortion is sinful, animal slaughter is sinful. But the conclusion is always the same, that sinful activities should be given up so that our consciousness can be purified, so that we can develop love of Krishna. So, when our consciousness becomes purified, then we can appreciate Krishna. When we begin to appreciate Krishna, then we can also appreciate what a terrible waste of time it is to cultivate anything else but Krishna consciousness. So let us all take to Krishna consciousness. Of course, another thing that must be featured regularly on this TV show is asking everyone to chant the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good advice. Please chant these holy names.
So we'll ask you again and again, please chant the holy names and revive your loving relationship with Krishna as described in Bhagavad Gita. And if there are any questions about this, the phone-in can be done now. And while we're waiting for phone calls, we'll also go on chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Sound is not there. Turn the sound up. சொல்லுங்க. பகவத்கீதை எத்தனை பாகம் இருக்கு? இதான் உங்க கேள்விங்களா? இது ஒரு கேள்வி தானே? How many parts are there in Bhagavad Gita? How many parts? He is asking how many divisions. Well, there are, as is well known, there are 18 chapters. பகவத் கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. It's actually not a very big book. அது ஒண்ணு உண்மையில சொல்ல போனீங்கன்னா பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய புத்தகம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It's approximately 700 verses. Shlokas. அதுல மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. Now the acharyas have analyzed that there are 3 divisions. ஆச்சாரியர்கள் அதுல 3 விதமான பாகங்கள் இருக்குன்னு அலசி ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க. That the first 6 chapters describe karma yoga, the second 6 chapters bhakti yoga, and the third 6 chapters jnana yoga. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகத்தையும், இரண்டாவது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தையும், மூன்றாவது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தையும் சொல்லித் தருதுன்னு சொல்லி ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. Those are the principal subjects in those chapters. இதுதான் அந்த அத்தியாயங்கள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள். Those who are free on Sundays can come every Sunday evening. We have discourses on Bhagavad Gita. யாரெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில வேற வேலை இல்லாம இருக்கீங்களோ, அதாவது பக்தியில முன்னேற்றம் அடையணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, அவங்க எல்லாரும் தயவு செய்து நம்மளுடைய கோயிலுக்கு வரலாம். இங்க வார ஞாயிற்றுக்கிழமை பகவத்கீதையில சொற்பொழிவுகள் நடைபெறுது. At our ISKCON center. நம்மளுடைய இஸ்கான் கோயில்ல. In Rajaram Nagar. ராஜாராம் நகர்ல இருக்கு இந்த கோயில். You can give the phone number. நம்மளுடைய தொலைக்காட்சி எண்ணையும் நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கலாம். 24182445. And from time to time we hold seminars also for several days in a row on the teachings of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையினுடைய உபதேசங்கள் அடிப்படையில அப்பப்ப நம்ம ஒரு சில செமினார்களும் நடத்துறோம். அதுலயும் பக்தர்கள் கலந்துக்கலாம். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hello. சொல்லுங்க. Why evil thoughts are always coming and evil feelings are seen by ourselves? அவர் என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, ஏன் கெட்ட விஷயங்கள்லாம் நடக்குது, கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் நமக்குள்ளார வருதுங்கிறார். Well, Arjuna asked a similar thing in Bhagavad Gita. He asked Krishna. அர்ஜுனன் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர்கிட்ட ஏறக்குறை இதே விஷயத்தை கேட்டான். Atakena prayukta papam charati purushaha anichan api varshnaya balam iva niyojitaha. You can give the translation. நம்ம ஏன் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டது போல ஒரு சில நேரங்கள்ல பாவ காரியங்கள்ல ஈடுபடுறோம்னு கேட்கிறான். He was asking anichan, even without our desire, it seems as if by force we commit sinful activities. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றானா, அனிச்சன், அதாவது நம்மளுடைய விருப்பம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம ஏதோ பலவந்தப்படுத்தப்பட்டது போல நம்ம பாவ காரியங்களை ஈடுபடுறோமே, அது ஏன்னு கேட்டான். Arjuna also commented about the nature of the mind. அர்ஜுனன் மனதினுடைய இயற்கையை பத்தியும் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கான். Chanchalang hi manah Krishna pramati balavadritam tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது மிகவும் கடினமா இருக்கு. ஒரு வாயுவை கூட கட்டுப்படுத்தி விடலாம், ஆனா மனதை கட்டுப்படுத்துறது அதை விட கடினமானதா தோன்றதுன்னா. So in answer to Krishna's query, to Arjuna's query, Lord Krishna said, அர்ஜுனனுடைய இந்த கேள்விக்காக பகவான் கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார். Okay, you say the verse. Kama esha. Kama esha krodha esha rajoguna samudbha mahashano mahapapma vidina mihavairina. You get the translation. அதாவது காமமும் குரோதமும் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா அமையுது, இதுதான் எல்லா பாவ விளைவுகளுக்கு காரணமா அமையுதுன்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர். So it is the influence of Rajagun.
இது ரஜோகுணத்தினுடைய தாக்கத்தினால செயல்படுத்தப்படுது. Because we have accepted a position in this material world that I should enjoy this material world, therefore bad thoughts come even without our desire. நம்ம இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கறத மூலமா வச்சு நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால நம்ம அதை விரும்பாட்டி கூட கெட்ட எண்ணங்கள் நமக்கு வருது. We have to purify our consciousness. We have to take up a program for doing so. நம்மளுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்தணும். அப்படி தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான பயிற்சி முறையை நம்ம எடுத்துக்கணும். Traditionally in Hindu society, everyone would follow a program. Early morning, rise early and engage in sadhana. பரம்பரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழங்காலத்துல இந்தியாவுல இந்துக்கள் எல்லாருமே அதிகாலையில எழுந்து காலையில சாதன பயிற்சி பண்ணுவாங்க. That would steady and purify the mind. அது அவங்களுடைய மனதை நிலைப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதா அமையும். But in the modern age, very few people do this. ஆனா நவீன காலத்துல ஒரு சில மக்கள் தான் இதை பண்றாங்க. And they're subjected to so much provocatory matter through the TV, through the magazines. அது மட்டும் இல்லாம பாவ காரியங்களை தூண்டக்கூடிய விதத்துல அவங்க தொலைக்காட்சி, செய்தித்தாள் போன்றவற்றால பாதிக்கப்படுறாங்க. So naturally the mind becomes agitated. அதன் மூலமா இயற்கையாவே மனமானது சஞ்சலம் அடையுது. If we chant the holy names of Krishna, that will be powerful to purify the mind. நம்ம கிருஷ்ணருடைய திருநாமத்தை ஜெபம் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ப அது நம்மளுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு மிகவும் உதவியா அமையும். Chito darpana marjanam. நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறோம். இதயம் அப்படிங்கிற கண்ணாடிய பகவானுடைய திருநாமத்தை வச்சு தூய்மைப்படுத்துறோம். We also have to hear regularly to purify our desires. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக நம்ம விஷயங்களை தொடர்ந்து காதால கேட்கணும். Hearing means hearing shastra from sadhus. கேட்கறது அப்படின்னா சாதுக்கள்ட்ட இருந்து சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். Sato du sangam utsrija satsu sajjeta buddhiman. We should give up bad association, and those who are intelligent, they should associate with sadhus. நம்ம தவறான சங்கத்தை தவிர்த்துட்டு யார் ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருக்காங்களோ அவங்க சாதுக்களோட சங்கம் கொள்ளணும்னு சொல்லப்படுது. Santa evasya chindanti manovya sangam uktibihi. The sadhus, by their powerful words, they cut through the manovya sangam, through the mental garbage. சாதுக்கள் தங்களுடைய கடினமான வார்த்தைகளின் மூலமா நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை அப்படியே வெட்டி எடுத்துருவாங்க. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any more phone calls? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். இப்ப தொடர்பு கொண்டு Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, I'll speak some more, yeah? Okay. Well, I recently came back from overseas. நான் சமீபத்துல மேல்நாட்டுல இருந்து இங்க வந்திருக்கேன். I visited many countries. நான் பல்வேறு நாடுகளுக்கு போய் வந்தேன். As I do every year. வருஷம் நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். You find so many people all over the world that taking to Krishna consciousness. உலகம் முழுக்க எத்தனையோ மக்கள் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. In one sense it seems like a bit of a struggle. ஒரு விதத்துல பார்த்தா இது கொஞ்சம் கடினமானதா கூட தெரியுது. Because of the bad thoughts which are generated in the mind. மனதில் ஏற்கனவே பொதிஞ்சு கிடக்கக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்களின் மூலமா. Because of social conditioning which tells us that we should be a great enjoyer of this material world. சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகத்தை நம்ம பெருமளவுல அனுபவிக்கணும்னு சொல்லக்கூடியதன் காரணத்தினாலையும். But nevertheless many people all over the world are taking to the genuine teachings of Bhagavad Gita. இப்படிலாம் பல தடங்கல்கள் இருந்தாலும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பல பேர் இந்த பகவத்கீதையுடைய உபதேசங்களை நேர்மையா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. And chanting the holy names of Krishna. கிருஷ்ணருடைய திருநாமத்தை ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Yeah, we're still open for questions if anyone wants to phone in. Questions, comments. கேள்விகள் இங்க வருது. ஹரே கிருஷ்ணா.
சொல்லுங்க. ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. செவ்வாய்ப்பேட்டை பேசுறாங்க. சொல்லுங்க. பேர் கிருஷ்ணராஜ். சொல்லுங்க. இப்போ பக்தி யோகம் ஒன்று இருக்கப்போ கர்மயோகம் ராஜயோகம் அவசியம். Okay. When bhakti yoga is there, what is it necessary to have karma yoga and dhyana yoga? Well, karma yoga, as described in Bhagavad Gita, is a preliminary stage. பகவத் கீதையில விளக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்ம யோகம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்லலாம். In which one performs one's work in the world and gradually tries to become detached from that. அதில் அந்த கர்மயோகத்துல ஒருத்தன் இந்த உலகத்துல தன்னுடைய செயல்களை கடமைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கான். அதன் மூலமா இந்த உலகத்துல இருந்து பற்றற்று வரக்கூடிய நிலைக்கு உயர்கிறது முயற்சி பண்றான். And dhyana yoga means, of course, to meditate. தியான யோகா அப்படின்னா தியானம் பண்றதுன்னு அர்த்தம். The object of meditation should be Vishnu. That's the best form of dhyana. அந்த தியானத்தினுடைய மிகச்சிறந்த ரூபம், மிகச்சிறந்த ஒரு வழி என்ன அப்படின்னா விஷ்ணு மேல தியானிக்கிறது. But bhakti yoga is the best form of yoga. ஆனா எல்லா யோகங்களையும் மிகச்சிறந்த யோகமாக பக்தி யோகம் கருதப்படுது. Because it directly links us with the Supreme Lord Krishna. ஏன் அப்படின்னா இது முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரோட நம்மள நேரடியா தொடர்புபடுத்துது. Which is the dharma of the jiva. அதுதான் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் தர்மமாகும். And therefore the ultimate goal of life. அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி குறிக்கோள். As Lord Krishna states in Bhagavad Gita. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத் கீதையில சொல்றார். Last verse of the 6th chapter. யோகினாம் அபி சர்வேசாம் மத்கதேர் அந்தராத்மனஹ ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் மே யுக்த தமோ மதஹ. எல்லா யோகிகளிலும் பக்தனே உயர்ந்தவன் ஆகிறான், ஏனெனில் அந்த பக்தன் என்னுடன் யோகத்தில் மிகவும் நெருங்கியவனாக இருக்கிறான். Now within bhakti there is also karma, jnana and yoga. அதே சமயத்துல பக்திக்குள்ளாரையும் கர்ம ஞான யோகா அப்படிங்கிறது that's all there. இது எல்லாமே அதுக்குள்ளார உள்ளடங்கி இருக்கு. But it's generally when we speak of karma yoga we mean acting in this world according to scriptural directions, but not with one hasn't yet come to a developed sense of bhakti. பொதுவா நம்ம கர்ம யோகான்னு இந்த உலகத்துல சொல்லும் போது எதை சொல்றோம் அப்படின்னா தங்களுடைய கடமைகளை செஞ்சுட்டு அதே சமயத்துல பக்தியினுடைய உண்மையான நிலைக்கு வராத ஒரு நிலையை கர்ம யோகம்னு சொல்றோம். But within bhakti, as I said, there's karma, jnana, yoga. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பக்திக்குள்ளாரையும் கர்ம ஞான யோகா அப்படிங்கிறது இருக்கு. Karma means that a devotee, he works for Krishna. கர்மா அப்படின்னு வரும்போது பக்தனுக்கு அவன் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுறான். He may sweep the floor in the temple. அவன் கோயில்ல தரையை துடைக்கலாம். He may write books, produce books, publish books, glorifying Krishna. அவன் புத்தகங்களை எழுதி புத்தகங்களை அச்சடிச்சு புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணி கிருஷ்ணரை புகழலாம். Svai svai karmanya bhirata samsiddhim labhate naraha. You know this? Means that everyone, by performing their particular work, they can achieve the greatest perfection. ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமைகளை செய்யறதன் மூலமா உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைய முடியும். Svakarmana tamabhyacha siddhim vindati manavaha. By performing one's work and worshipping him also, one can achieve the highest goal. ஒருத்தர் தங்களுடைய கடமைகளை செய்து அதே சமயத்துல அவரை வழிபடுறதன் மூலமா, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறது மூலமா பக்குவ நிலையை நம்ம அடைய முடியும். So apart from working activities which are directly in bhakti yoga, a person, a grihastha, Vaishnav, may perform his work in the world and offer the fruits to Krishna. That's karma yoga. But if one does it with a fully developed sense of Krishna consciousness, that is bhakti yoga. பக்தி அப்படிங்கிற நிலைக்குள்ளாரியே செயல்படக்கூடிய ஒரு கிரகஸ்த வைஷ்ணவனானவன் தன்னுடைய பக்தி கடமைகளை பக்தியோட சேர்த்து செயல்படுற அதே சமயத்துல வெளி உலகத்துல தங்களுடைய அன்றாட தேவைக்காக வெளி உலக கடமைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். அது கர்மயோகமா கருதப்படும். ஆனா அதே சமயத்துல அதைவே அவனுடைய பக்தியினுடைய நிலை உயர்வு பெறும்போது அதுவும் பக்தி யோகமா கருதப்படும். And in bhakti there is dhyan also. பக்தி யோகத்தை தியானமும் இருக்கு.
generally we think of dhyan as sitting and just meditating. பொதுவா தியானம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா ஏதோ உட்கார்ந்துட்டு ஏதோ ஒரு பொருள் மேல தியானிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறாங்க. But bhakti means activities for the pleasure of the Supreme Lord. ஆனா பக்தி அப்படின்னா முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள்னு எடுத்துக்கலாம். While keeping the mind fixed on Him. நம்மளுடைய மனதை கிருஷ்ணர்ல நிலை பதிச்சு. So meditation is there, meditation on Krishna. மனதை தியானிக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு, அந்த தியானம் கிருஷ்ணர் மேல நம்ம செயல்படுத்துறோம். But that is active meditation. இதுதான் உண்மையில செயலோட இருக்கக்கூடிய ஒரு தியானம். And gyan is there in bhakti. பக்தியில ஞானமும் இருக்கு. Bhakti tattva gyan. இது பக்தி தத்துவ ஞானம். Knowledge of all of philosophy, but specifically understood through or in terms of bhakti. பக்தியினுடைய அடிப்படையில நம்ம தத்துவங்களுடைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது. There is Bhagavat Tattva Gyan, Bhakti Tattva Gyan, Rasa Tattva Gyan, all these different aspects. Bhagavat Tattva Gyan, Bhakti Tattva Gyan, Rasa Tattva Gyan, இப்படி பல விதமான பிரிவுகள் இருக்கு, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Rama. சொல்லுங்க. தியானம் பண்ணக்கு உட்கார்ந்தாங்க அந்த டெய்லி அன்றாட நிகழ்வு வந்து அலைபாதையை தவிர ஒரு நிலைக்கு வர முடியல. என்ன பண்ணலான்னு உட்கார்ந்தா? தியானத்துல உட்கார்ந்தா அன்றாட நிகழ்வு தான் வரதை தவிர தியானத்துல முழுமையா உட்கார முடியலையா? என்ன காரணம்? He's saying when I sit for meditation, the daily activities only comes to the mind. I am not able to concentrate. What is the reason for that? Well, that I was quoting Arjuna. He also said that chanchalam hi mana Krishna. நான் ஏற்கனவே அந்த பதத்தை மேற்கோள் காட்டினேன். அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்றான் சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணான்னு. What to speak of a great personality like Arjuna, then what to speak of us? We are very tiny. அர்ஜுனனை போன்ற மிகச்சிறந்த நபர்களுக்கே மனதை கட்டுப்படுத்துறது கடினமா இருக்கும்போது நம்மை போன்ற சின்ன நபர்களை பத்தி என்ன சொல்றது? That's why the activities of bhakti yoga are better, especially in this Kali Yuga. அதனாலதான் இந்த கலியுகத்துல குறிப்பா பக்தி யோகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் சிறந்ததா சொல்லப்படுது. Just like you see for the beautiful Sri Vigraha Radha Giridhari is in the picture is there in the background behind us. நீங்க பார்க்கலாம் எங்களுக்கு பின்னாடி இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிரிதாரி விக்கிரகங்களுடைய அழகான படம் இருக்கு. So by collecting flowers and then nicely decorating the form of the Lord, these are all activities in which we're thinking, how can I decorate it nicely? This is more purifying than trying to uselessly trying to meditate, and it will help to keep the mind fixed on the highest goal, who is Krishna. நீங்க இங்க இந்த மாதிரி விக்கிரக வழிபாட்டுல ஈடுபடும் போது அவங்களுக்காக பூக்களை சேகரிக்கிறது, பூக்களை கோர்க்கிறது, இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் போது நம்மளுடைய மனமானது எப்படி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறதுல நிலை பெறுது. இப்படி நிலை பெறுறது அப்படிங்கிறது சும்மா தேவையே உபயோகம் இல்லாம வெற்று தியானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதை விட பல மடங்கு உயர்ந்ததாகும். And by engaging in kirtan with devotees, sankirtan, then all the senses become engaged, the tongue, the ear, the body, and in this way the mind is also engaged in hearing the names of Krishna. அது மட்டும் இல்லாம கீர்த்தனத்துல ஈடுபடும் போது, பக்தர்களோட சேர்ந்து சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபடும் போது நம்மளுடைய எல்லா புலன்களும் அங்க ஈடுபடுத்தப்படுது. நம்மளுடைய நா உபயோகப்படுத்தப்படுது, நம்மளுடைய காதை உபயோகப்படுத்துறோம், நம்மளுடைய உடலை உபயோகப்படுத்துறோம். இவ்வாறு உபயோகப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய மனமும் அந்த கீர்த்தனத்துல ஈடுபடுத்தப்படுது. So we might sit for meditation in a very quiet place, but the mind remains disturbed. நம்ம ரொம்ப அமைதியான இடத்துல போய் தியானத்துக்கு உட்காரலாம், ஆனா நம்மளுடைய மனமானது எப்பவுமே சஞ்சலத்திலே தான் இருக்கும். But in Sankirtan there's noise and activity, but the mind becomes peaceful. ஆனா சங்கீர்த்தனத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவுதான் சப்தம் இருந்தாலும் செயல்கள் இருந்தாலும் மனம் எப்பவுமே அமைதியா இருக்கும். Because chanting the names of the Supreme Lord is a purely spiritual activity. ஏன் அப்படின்னா முழுமுதற் கடவுளுடைய நாமத்தை திருநாமத்தை சொல்றது அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகமயமான செயல். Which dispels all bad thoughts and the lower modes of nature, Rajagun, Tamagun. அதன் மூலமா நம்மளுடைய கெட்ட எண்ணங்கள், கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய குணங்களான ரஜோகுணம், தமோகுணம் அது எல்லாமே அகற்றப்படுது. There's a call. Hare Krishna.
சொல்லுங்க. உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்களேன். சொல்லுங்க. 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 ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க. உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. கட்டவே முடியல. சரி. வியாபாரமே இல்லைங்க. கடன் கட்டவே முடியல. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. சாமி எல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன். ஆல் மார்க்கெட்ல இருக்கிறோம். காசு வந்துச்சு ஒரு வாரமா. உங்க கேள்வி என்ன? ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறேன். அது எப்படி போறதுன்னு கேக்குறீங்களா? ரொம்ப கடன் வாங்கிட்டேன். ரொம்ப முடியாத அளவுக்கு இருக்குது சாமி. சரி. ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல இருக்குதுங்க. சாமி எல்லாம் வருவாங்க. காய் கேஷ் ஏதோ ஒரு பாசு மாலையாவது கொடுங்க, என் கஷ்டம் நேரிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு. அது பத்திரமா சாமிக்கிட்டே வச்சுட்டேன். சரி, ஓகே. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சாமி. நான் சொல்றேன் சாமி. வீட்டுக்காரம்மா 3 நடக்குது. அவெல்லாம் போய்கிட்டு வச்சுட்டேன். கஷ்ட முடியல சாமி. எனக்கு கொஞ்சம் அருள் புரியுங்கப்பா. சரி, நான் சொல்றேன். This material world means Ramba Kashtam. Suffering because of debt and so many other things. So what she is saying, I'm chanting sometime. So well, this material world means Ramba Kashtam. Lots of difficulties. இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இருந்தோம் அப்படினாலே இங்க ரொம்ப கஷ்டங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும். And in the modern age there's more and more kashtam. Aho kashtam. அதுவும் இந்த நவீன காலத்துல பாத்தீங்கன்னா முழுக்க ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். Everyone is suffering. எல்லாருமே துன்பப்பட்டு தான் இருக்காங்க. Either deaths or some severe medical problem, health problem. கடனோ இல்ல உடல் நல குறைவோ எந்த பிரச்சனையோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோ எல்லாருமே துன்பப்பட்டு தான் இருக்காங்க. Stress, anxiety, depression, மன அழுத்தம், ஏக்கம், இது மாதிரியான பிரச்சனைகளும் இருக்கு. Quarrel within the family, குடும்பத்துக்குள்ளார சண்டை, job insecurity, வேலை நிரந்தரமா இல்லாம இருக்கு, poverty, ஏழ்மையா இருக்கு, alcoholism, போதை பழக்கத்துல அடிபட்டு கிடக்குறாங்க. All these things are just common in the modern day. So many people come and tell me. இது எல்லாமே நவீன காலத்துல ரொம்ப பொதுவா இருக்கு. எத்தனையோ மக்கள் நம்ம கிட்ட வந்து இதை பத்தி சொல்றாங்க. Kalaya doshanidhe rajanasani asti eko mahan guna kirtana deva krishnasya mukta sangha param. Give the translation. கலியுகத்துல எல்லாமே தோஷம் நிறைஞ்சுதான் இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரே ஒரு மகாகுணம் கலியுகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்யறது மூலமாவே ஒருத்தர் முக்தியினுடைய தலத்துக்கு வர முடியும்னு சொல்லப்படுது. We can't change the nature of this Kali Yuga, but we can chant Hare Krishna and go to Krishna. இந்த கலியுகத்தினுடைய இயற்கையை நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஆனா அதே சமயத்துல பகவான் கிருஷ்ணருடைய புனித நாமத்தை சொல்லி அதன் மூலமா கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம போய் சேர முடியும். But we have to do that seriously. ஆனா அதே சமயத்துல அதை நம்ம தீவிரமா மும்மரமா செய்தாகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுவாமிஜி, நாங்க ஹரே கிருஷ்ணாவை தான் நாங்க கும்பிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப 10-15 வருஷமா நாங்க ஹரே கிருஷ்ணா தான் கும்பிடுறோம். எங்க மளிகை கடை கூட நாங்க அவர் பேர் தான் வச்சு ராதே கிருஷ்ணான்னு பேர் வச்சிருந்தோம். எங்க கடை வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லா நஷ்டம் ஆயிடுச்சு. கடன்ல தான் இப்ப போயிடுச்சு. வீட்டுக்கு வேற கடையா கெட்டவங்களுக்கு எல்லாமே பகவான் பேர ஏன் நல்லா ஒரு சொல்லிட்டே இருக்காரு. என்னோட கொஸ்டினே இதாங்க. They say they are chanting Hare Krishna for some 15 years and they had their shop named in Radha Krishna, but the shop went lost. So her question is why wrong things why bad things happen to good people? Common question. Yeah. இது ரொம்ப பொதுவா கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விதான் இது. Well, what's good and what's bad? எது நல்லது எது கெட்டது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். If as a result of distress in this material world we realize that material life means repeated birth, death and distress, and therefore we fully surrender to Krishna and go to the spiritual world and enjoy eternal bliss there, then that apparent misfortune will be the source of our eternal
good fortune. நம்ம இந்த உலகத்துல கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கறத இது கெட்டது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கெட்டதுன்னா நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த கஷ்டத்தின் மூலமா இந்த உலகமானது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி, கஷ்டங்கள் நிறைந்தது அப்படிங்கறத உணர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைஞ்சு அதன் மூலமா நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போய் கிருஷ்ணருடைய லோகத்துல போய் அங்க நித்தியமா வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம அப்ப அந்த ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இந்த உலகத்துல கெட்டது மாதிரி தெரியக்கூடியது உண்மையிலேயே நம்மளுடைய நல்லதா அமையுது. Admittedly, it requires quite a high standard of spiritual advancement to appreciate this. ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இந்த பதில நீங்க பாராட்டுறதுக்கு ஆன்மீகத்துல உயர்ந்த நிலையில இருந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். But ultimately we have to rise to this platform. ஆனா இறுதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துதான் ஆகணும். Most people think that, well, I'll worship God and then God will provide my sense enjoyment in this material world. பொதுவா மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் கடவுளை வழிபட்டேன் அப்படின்னா அவர் என்னுடைய புலனுணர்ச்சிக்கு இந்த உலகத்துக்கு அனுமதி கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறாங்க. We find that all the great devotees, Prahlad, the Pandavas, they went through so many difficulties, but in the end they got the nectar of Krishna. ஆனா நம்ம சரித்திரத்துல பார்க்கிறோம், பல மிகச்சிறந்த பக்தர்கள், பிரகலாதர், பாண்டவர்கள், அவங்க எல்லாம் மிகச்சிறந்த துன்பங்களுக்கு உள்ளானாங்க. ஆனா இறுதியில பகவான் கிருஷ்ணருடைய மிகச்சிறந்த தரிசனத்தை பெற்று அமிர்தத்தை சுவைச்சாங்க. Actually, we need to discuss these points more, so you please come and you come to our center and we'll discuss more. இந்த கருத்தை நம்ம நிறைய தடவை இன்னும் நல்லா விசாரிச்சாகணும். உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் விளக்கமா சொல்ல முடியும். நம்மளுடைய கோயிலுக்கு வாங்க, உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா விளக்கம். We have to finish there. Someone's calling in. I'll speak with them personally. இப்ப நம்ம இதோட நம்ம உரையை முடிச்சுக்கிறோம். இப்ப ஒருத்தர் கூப்பிடுறார், அவனை நம்ம தனியா பேசிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க. குருங்கிறவரு தேவைங்களா? இப்ப நம்ம குருங்கிறவரு தேவையா? சொல்ல கேட்டு நம்ம இறைவனை முழுசா உணர்றதுங்கிறது நமக்கு தெரியுமா? He asked basically two questions. Is Guru needed to understand spiritual life, and by advancement in spiritual life, will we be able to realize Krishna? You like to answer? Answer? You can answer. குரு அப்படிங்கிறவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு ரொம்ப அவசியமானவர். குரு இல்லாம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது. சாஸ்திரத்தை கீதையில பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் சொல்றார், சத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷனா. அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்றார், நீ இந்த ஞானத்தை உண்மையான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீ ஒரு குரு அணுகி அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்டு அடக்கமா பணிவிடை செய்யணும்னு சொல்றார். இது ரொம்ப அவசியமானது. குரு அணுகாம ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது, ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு, நீங்க நீச்சல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தண்ணியில இறங்கினாதான் நீச்சல் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது மாதிரி குரு அணுகுனாதான் பக்திய நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லா சாஸ்திரங்களுமே ஆன்மீக வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா குரு அணுகிறத வலியுறுத்துறாங்க. இன்னொரு கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க, இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்டீங்க? We have to cut.